Fred Sanders wrote an article about Wesleyan Trinitarianism. El profesor Fred Sanders escribió un artículo sobre la Trinidad de la perspectiva wesleyana, saying that Wesleyan Trinitarianism is above all gospel Trinitarianism. diciendo que el trinitarismo wesleyano es ante todo trinitarismo evangélico. The essence of salvation, according to Wesley, is the happy and holy communion with the faithful have with the Father, Son, and Holy Spirit. La esencia de la salvación, según Wesley, es la comunión feliz y santa que los fieles tienen con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Those exact words come from his sermon, number 77, Spiritual Worship. Estas palabras vienen del sermón de Wesley, el sermón número 77, Adoración Espiritual. Now, Dr. Sanders says that this is not generic communion with God or generalized happiness of whatever makes you happy. Que Dr. Sanders dice que esta no es una comunión genérica con Dios o una felicidad generalizada del tipo lo que sea que te haga feliz. The happiness that Wesley identified with salvation requires the good news of what the eternally triune God has done to bring us into fellowship with all three persons of the Trinity. La felicidad que Wesley identificó con la salvación requiere las buenas nuevas de lo que el Dios Trinitario ha hecho para llevarnos a la comunión con las tres personas. I want to repeat that. Quiero repetir eso. The happiness that Wesley identified with salvation requires the good news of what the eternally triune God has done to bring us into fellowship with all three persons of the Trinity. La felicidad que Wesley identificó con la salvación requiere las buenas nuevas de lo que el Dios eternamente trinitario ha hecho para llevarnos a la comunión con las tres personas. Now, in Wesley's sermon 114 on the unity of the divine being, he said, En el sermón de Wesley número 114, titulado Sobre la unidad del ser divino, as soon as the Father of spirits reveals his Son in our hearts and the Son reveals his Father, the love of God is shed abroad in our hearts then, and not till then are we happy. Wesley dice, tan pronto como el Padre de los Espíritus revela a su Hijo en nuestros corazones y el Hijo revela a su Padre, el amor de Dios se derrama en nuestros corazones. Entonces, y no hasta entonces, somos felices. So when Wesley said that the doctrine of the Trinity lies at the heart of all vital religion, Cuando Wesley dijo que la doctrina de la Trinidad yace en el corazón de toda religión vital, he was pointing to the Trinitarian reality that underlies the Christian faith. señaló la realidad trinitaria que subyace a la vida cristiana, a la fe cristiana. Therefore, all Christians have an experience of the Father, Son, and Holy Spirit, Por lo tanto, todos los cristianos tienen una experiencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, simply by virtue of hearing the gospel and responding with faith. simplemente en virtud de escuchar el Evangelio y responder con fe. This engagement with the reality of the Trinity happens whether we're conscious of it or not. Este compromiso con la realidad de la Trinidad sucede tanto si somos conscientes de ello como si no. And Wesley's preaching always rested on the objective reality of God's triune reality. Y la predicación de Wesley siempre descansaba en la realidad objetiva de la realidad trina de Dios. The ordinary Christian experience is an engagement with the triune reality in the gospel. La experiencia cristiana ordinaria es un compromiso con la realidad trina en el Evangelio.